তোর মা কিন্তু তখন ওখানে একদম একটা সিন ক্রিয়েট করে, কান্নাকাটি, এবং আরো 3-4টে বাড়ির লোক বেরিয়ে আসে। এবং সেখানে আমাকে মার্ক করে বলা হয়, ওই তো ওই মহিলা এসছে কোর্ট থেকে, এই হাতে এরকম অর্ডারটা নিয়ে আমার মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, মেয়েটাকে আমার কাছে রাখতে দেবে না, এরকম চলতে থাকে। বাড়িতে বসে যখন আমি বাচ্চাটিকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, আমি দেখেছি আয়নাতে ওর মাকে, মেয়েকে একদম মাথা এইভাবে হেলাচ্ছে যে তুমি কোনোভাবেই যাবে না। এইটা আমি দেখেছি। How dare you can do this? We are hearing an officer of the court. Why should she lie? With mothers like your client, Mr. Shen, your child will never have a good future. Never. How can she? And Mr. Shen, we are making it very, 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 very clear. Your client cannot use the child as a handle to get a leeway in her matrimonial suit. No. This is blackmail. And you are trying, you have the gumption to blackmail the court, your client. There was a direction that the matter will appear, my lord. As a visitation is going on. So far as the visitation is, my lord, concerned, my lord, the 4 days were directed, my lord. Sunday, Monday, Saturday and Sunday, my lord, the husband usually visits the wife's residence, my lord. There the visitations take place, my lord. He talks with the girl child. And so far as the 2 dates were fixed by your lordship, my lord, that the minor will visit the house of the... She was to be taken to the... But there, my lord, the minor, my lord, did not... rather was hesitant to go inside the residence of the father, my lord, and on 2 dates, my lord, visitation could not take place. My lord, the minor did not talk to the father even. He was taken to his house. Taken, but my lord, and also the special officer persuaded the girl child to, my lord, enter the house of the father. But she refused, my lord. Ultimately, she ran back, fell down. There was some vomiting took place. My lord, She was anxious and... my lord, fact remains, my lord, so far as the wife is concerned, my lord, she wants to go back to the husband, my lord. So question of that tutoring or, my lord, something... There is no matrimonial suit between you. No matrimonial suit is pending, my lord, at that... His divorce suit. Divorce suit, my lord, at the instance of the husband, at the... and the conciliation is going on, my lord, at the conciliation stage. Let us hear the special officer. First, we'll hear him, then yes. I have instruction on something definitely, my lord, that will favor my client. But let my lord special... Very well. Yes, Ms. Chakot. 27th, as directed by your lordship, my lord. Yes. 27, I was there, my lord. Right. I was present in the house of the father, my lord. Right. But at 10:20, I called the mother of the child, my lord, that where she was with the daughter. My lord, She was not there at that. no. She replied, my lord, may I be permitted to say something in Bengali? Absolutely. Whatever she said, you tell. The mother replied. Yes, my lord. The mother replied যে আপনি তো কোনো রিপ্লাই করেননি, আমাকে কিছু জানালেন না, আমাকে কোথাও যেতে হবে। বললাম কেন, আপনার তো অর্ডারটা আপনার কাছে আছে, আর আমার মনে হয় অর্ডারটা আপনার কাছে পরিষ্কার, তো আপনি নিয়ে আসুন ওকে। বলছে না, আপনি তো প্রত্যেকবার আমাকে জানান। আমি বললাম প্রত্যেকবার আমার উপর যা ডিরেকশন থাকে আমি সেটাই কমপ্লাই করি। The child was not there at that point of time. No, at that point Went there when? Then she took... You went to that place when? I went that place at the morning? 9:45. In the morning? Yes, 9:45 Okay. in the morning on 26. 27th. Okay. No, 26 and 27. Both days you went? No. 26 in the morning I was there. As per the direction. And this happened, whatever you were saying? Yes. On 26 morning this has happened, my lord. And then তারপরে আমি বললাম যে দেখুন, অর্ডারটা আপনার কাছে আছে, আমার ওকে নিয়ে আসার কোনো কথা নয়, আপনি ওর বাবার বাড়িতে নিয়ে আসবেন, আমি ওখানে প্রেজেন্ট থাকবো, Right. আপনি দিয়ে যাবেন, তারপরে ওকে ওর বাবা আপনার কাছে। বলছে না, আপনাকে আমি অর্ডারটা একবার দেখাতে চাই, অর্ডারটা আপনাকে বোঝাতে হবে। তো তারপরে আমি বললাম যে আপনি নিয়ে আসুন ওকে। তো নিয়ে আসার পরে গলির মুখ থেকে আমাকে ফোন করা হলো যে আপনি ওকে নিয়ে যান, যদিও সেটা বলা নেই, তাও আমি গেছি গলির মুখে। তো গলির মুখে যখন আমি মানে ওই বাচ্চাটিকে আমি নিই, তোর মা ওকে দিয়ে দেয়, মানে ও একটু আনইজি ফিল করছিল, এটা খুব স্বাভাবিক। তো আসতে চাইছে না, তোর মাও সাথে আসে। এসে ওর মা আমাকে ফার্স্ট কথা এটা বলে যে আমি অর্ডারটা আপনাকে একটু দেখাতে চাই। অর্ডারটা তো আমি দেখে নিয়েছি, আপনি আপনার অ্যাডভোকেটের কাছে বুঝে নেবেন। তো তখন ও ঢুকতে চাইছে না, ঠিক দরজার মানে একদম সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ও মানে একদম বলছে যে না আমি ঢুকবো না, আমি কিছুতেই ঢুকবো না। তো আমি চাইছিলাম যে ওকে একটু বোঝাতে যে কি হবে, তুই চল, বাবা তো আছে এখানে। ওর বাবাও ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে,
মানে ঠাকুমাও নেমে আসে ওপর থেকে, সেও ডাকে কিন্তু যেতে চাইছিল না। তোর মা কিন্তু তখন ওখানে একদম একটা সিন ক্রিয়েট করে। সামনের বাড়ির একজন ভদ্রমহিলা বেরিয়ে আসেন, তো ওনার সাথে কথা বলে বলছে এই তো কোর্টের ও কোর্টের অফিসার এসছে, এরকম আমার মেয়েকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। এবারে ও মেয়েটিকে বলছে যে এই ঠাকুমাকে নমস্কার করে যায়, এই তাই। তারপর কন্টিনিউয়াস ওর মা ওখানে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি, এবং আরো 3-4টে বাড়ির লোক বেরিয়ে আসে, এবং সেখানে আমাকে মার্ক করে বলা হয় ওই তো ওই মহিলা এসছে কোর্ট থেকে, এই হাতে এরকম অর্ডারটা নিয়ে আমার মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, মেয়েটাকে আমার কাছে রাখতে দেবে না, এরকম চলতে থাকে। তো বাচ্চাটাকে আমি চেষ্টা করি বোঝানো, তো অনেক রেসলেস হয়ে গিয়েছিল, তো অনেক ওর চেষ্টা করছিল যে একদম ছুটে চলে যাবে ওর মার কাছে। তো আমি ওর মাকে বললাম যে আপনি একটু তাহলে যান, ও শান্ত হয়ে ঢুকুক, বা আপনার কাছে আমি দিয়ে যাচ্ছি। তো সেটা হয়নি, আলটিমেটলি ওকে আমি বলি যে ঠিক আছে তুই চলে যা। তো ওর বাবাও বলতে থাকে যে ছেড়ে দিন ম্যাডাম, ওকে আর জোর করবেন না, মানে জোর করার কোনো বিষয় ছিল না ওখানে। তো ও চলে যায়, বাস তারপরে আমিও ব্যাক করে চলে আসি। Thank you very much, Miss. একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট হয়েছে, মানে সেটা আমি জানি না, ঐশী ও আমাকে একটু কামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, মানে ওটা সম্পূর্ণ আমার আর ওর মধ্যে, এটা আমি বুঝতে পেরেছি যে ও কিন্তু যখন আমার হাতে দাঁতটা বসাচ্ছে, ও কিন্তু ওই মানে কামড়াবে বলে বসাচ্ছে না, মানে ও Self একটা defense আমাকে একটা পালা। আমাকে একটা ভয় দেখানোর জন্য, যাতে আমি ওকে, ছেড়ে। হ্যাঁ আমি ওকে ছেড়ে দিই। মানে ও কিন্তু একটুও কামড়ায়নি। তো আমি সেই মুহূর্তে, মানে ওনাদের যে অ্যাডভোকেট মৌসুমী বিশ্বাস, আমি ওনাকে ফোন করে জানাই যে দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড, তো তুমি পারলে একবার কথা বলো। তো কথা বলেন, এবং তার আগে প্রথম যখন আমি ফোন করি ভদ্রমহিলাকে, আমি যখন বলি যে অর্ডারটা স্পষ্ট, হুম। তো উনি আমাকে বললেন যে আপনি আমাকে থ্রেট কেন করছেন। আর আরো একটা ইনসিডেন্ট আমার সাথে হয়েছে, যেটা হচ্ছে সেকেন্ড ফেজ অফ ভিজিটেশন, যখন আমার ওপর ডিরেকশন ছিল যে বাচ্চাটিকে নিয়ে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার। তো বাচ্চাটি একদিনও যায়নি, প্রত্যেকদিন একটু একটু করে এগিয়ে লাস্ট ডেটে, মানে 50 মিটার্স ফ্রম তার ফাদার্স হাউস। Our order was regarding 2 dates only. ইয়েস, অনলি 2 days। So মানে you are speaking of a previous office. হ্যাঁ, মানে ওর মার একটি, মানে আমি একটা Adamant ঘটনা একটা। দেখেছি যে ওর বাড়িতে বসে যখন আমি বাচ্চাটিকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, আমি দেখেছি আয়নাতে ওর মেয়েকে একদম মাথা এইভাবে হেলাচ্ছে যে তুমি কোনোভাবেই যাবে না, এইটা আমি দেখেছি। Thank you very much. Yes, what do you have to say? Well, I, at this stage, my lord, Justice kindly comes to Justice order, my lord, by coordinate 6 September 2020. There is a specific direction for change of place of visitation. Yes. That was not also compliant. So, my lord, I want to implement this 6 September also. Justice kindly see, my lord, specific order was this. It emanates from the report of the special officer that the place of my lord, the respondent one is considered 2 houses only, 2 rooms only. Their place. Yes, so it was not suitable for This appeal has been preferred against your prayer for custody being refused. No, yes, customary. The main appeal. Satisfy my application. And it's similar to You are not given visitation rights by yes, visitation rights were there. was there, my lord, But that was not being complied with, you are saying. visitation right was there, my lord, but that is, my lord, by specific case, my lord, continuously, as on, my lord, last day, my lord, being disturbed. Yes, that order, 6th September order, we are there. Uh, So that you are to visit the child at her residence. the, my lord, she is to bring the At child his residence, your residence. at my, at paragraph 11. Yes. So this was also not complied. And this was the occasion when you had that experience. Right. On 26. No, not 26. Previous occasions, September, 14th, Yes, yes, 21st. September. Yes, what do you say, Mr. Shen? We would grant custody outright to the child, to the father. No visitation now. She'll remain with her father. We'll outright grant custody. Go to the Supreme Court and take up that. That No way. that Your client is absolutely recalcitrant, and with mothers like her, children will never have a good life. Mr. Shen. We will grant custody of the child to the father right now. We'll put it as to be mentioned tomorrow. She'll come here. She'll be given to her father in our presence, and she'll remain in the custody of her father. How dare your client do this? my We are instruction, hearing an officer of the court. Why should she lie? my instruction is that, my lord, I am amazed, my lord, she is submitting like that. My instruction is not like Your instruction is wrong. We rely on our officer of the court, not your client. so far as the interpretation of This was an order of the court, Mr. Shen. We are not requesting you. We passed a direction on you.
We have given sufficient rope to your client, sufficient leeway. With mothers like your client, Mr. Shen, your child will never have a good future. Never. How can she? So far as the interpretation of the order, there was some difficulty. What is the difficulty? Tell us. Why didn't you clarify to her? What is the difficulty in the inter? That time, Mr. Shen, tell us what is the difficulty in interpretation of our order. Tell us what is the difficulty. so far as the advocates are concerned, my lord, there are no difficulty. We are not bothered with your advocacy. We are speaking about your client. What difficulty could there be regarding interpretation of this order? He made some. No, Mr. Shen, since you have said that there was some difficulty regarding interpretation, what is the difficulty? Tell us. My lord, she could not understand certain things, my lord. That is the reason, my lord. Subsequently, my lord, she. Let her understanding go wherever. But she She is bound to comply with our order, Mr. Shen. There is no question of her understanding. Let her not understand the order. She has to comply blindly. dates, my on 2 dates, my lord, she took the child to the. Took the child and did this. No, my lord. So far as the. She will not be. She will give the custody of the child to the father. We are passing an order. We have the appeal also, my lord. We have. Whatever appeal. Your appeal will remain till disposal of this appeal. She will remain in the custody of the father. My lord, so far as the. Your client should learn a lesson, Mr. Shen. No, my lord. My client is also willing to stay with the husband, my lord. So. She will not stay with her husband. There is a divorce suit pending. He will not take you back right now. Why should you compel him? Because He has a divorce suit against your client. We will not compel him to take you back. And Mr. Shen, we are making it very, 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 very clear. Your client cannot use the child as a handle to get a leeway in her matrimonial suit. No, that. this is blackmail. And you are trying to have the gumption to blackmail the court, your client, that she will go back to the father. Unless she goes back to the father, the child will not go back. How dare she? Who is she? Mr. Shen, your client has done sufficiently to act